జూమ్ చేసుకో. అదే ఇష్టం. ఒకేసారి లేఆఫ్ చేస్తుంది చూడు. పక్కన పెట్టేసిన ప్రాజెక్ట్ నుంచి అంతే కూడా అడగలేదు. అంతే. ఏముంది రోల్ ఆఫ్ చేసి కూర్చోబెడుతుంది. Hello, hi guys. Can you see my screen? Okay. 3 to 4 months అయితే ఎలాగో వీళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసుకుంటారు. So guys, yesterday we have it built. This is in last class we have discussed how to provide the access to technical Fiori apps, okay, and how can we add the OData services into the PFCG role menu and business catalogs and groups. How can we add it to the backend PFCG role menu? Okay, if it is like embedded system, then we have to add business catalog and group into the backend PFCG role. If it is standalone means separate Fiori system and BW system. Fiori and ECC REST system is separate. Then we have to add the catalog into the backend role and group into the gateway system. Okay, so then the user can able to display the tiles on their launchpad and access the tiles on their launchpad. Okay, and so to access and also we have discussed like how to take the tile and target mapping reference from technical catalog to business catalog and business catalog to groups. Okay, so where can we find all these Fiori apps or tiles information? Where can we find this Fiori apps and tiles information? Fiori app library. Okay, from Fiori app library. Now you can also go to that Google search. Okay, Fiori, you can search with Fiori app library. It will directly open it. Total we have around 15,000 Fiori applications. So each Fiori app information we can get it from here, like what type of Fiori application it is. Then how many types we have? 3 types. How many types of apps we have? 3 types. 3 types. Okay, what are those? Transactional, transactional, fact sheets and analytical. If it is transactional app, then what is the nature of this transactional app? We can manage. We can maintain the data. Yeah, we can update the data, we can change some, we can make the changes, and we can create and we can improve the records like this. Okay, and analytical app, fact sheet app, example for fact sheet like transactional app, manage general entries. You can pick any 1 or 2 apps from here. Okay, you can note down and you can search with manage. Okay, you can search with manage and you can note down all these apps. Okay, so once these are the transactional app. Manage means we can make some changes. Okay, it could be creation or update or improve or whatever it is. Okay, so by using transactional app we can do that. Okay, and analytical apps, analytical apps are used to display the data in the form of graphical representation or like Venn diagrams and all. Okay, this is for only display purpose. Okay, analytical app created as an analytical app, or else you can display. You can search with display and you can note down any of this. But here I think display general entries to account view. Here it might be there is a approve activity or something. That's the reason it comes under transactional. Okay, and you can say analytical apps example is BW queries. Okay, then fact sheets. What is fact sheet? It will display the information. It will display the information, and fact sheet doesn't have its own type. If you want to access this fact sheet, then we can use the search drop down. Below the search we have a drop down there. We can
get this. So what are the examples for fact sheet apps which we are using? And also these fact sheets are used as a navigator from one app to another app. Example for this fact sheets are account, bank, warehouse, these are this. Okay. It will provide the information for apps. Okay. And fact sheets doesn't have its style. Okay. If you want to provide access to fact sheet app, we just need to take the reference of target mapping from technical catalog to business catalog. Why we are not making changes in technical catalog? Why we are creating our custom business catalog? Technical is a standard one. Yeah. We can't, business we can customize. Yeah, technical is a standard one. There, they basically introduced all the respective functionality related Fiori apps. Okay, there might be multiple apps, but in business point of view, we may get only one or two apps requirement. Okay, that's the reason we will create a business catalog. Business catalog is nothing but like customizable, which we are creating PFCG. And once we take the target mapping reference from business technical catalog to business catalog, then what type of reference we have to take from business catalog to group? Only tiles. Okay, from technical catalog to business catalog, we'll take the tile and target mapping reference because we are controlling Fiori app access through business catalog. Okay, but group access, we are just these groups used to display the tiles on user launchpad, right? So that's the reason we are only taking tile or app reference from business catalog to group. TC to BC. ఏం చేస్తాం టైలర్ mapping. Okay, and BC2 catalog group, business catalog group. Okay, we reference only time. Okay, so now we know how to provision the user access. So once we take the reference of this, then we have to import into the backend PFCG role. This complete set of tile and target mapping will be placed in a business catalog. So that business catalog we can import it to PFCG role from PFCG role menu. From there, yeah, select we have to select the catalog name. We have to select the catalog name, then click on import. Okay, whatever business catalog we want to import, we can paste it there and we can click on copy. As soon as we copy it, then it will add it to the PFCG role menu. Then group, in the group way also same. For group also the process is same. Then we have to execute PFCG, go to the role menu. There from drop down we can select catalog group or group. You can will be having these two options. In latest version, you can find like catalog, be Fiori business catalog or Fiori app catalog, or else group for group, it will be there like Fiori catalog group. Okay, our normal versions, old versions, we have group option as a group. Okay, so we just need to select group or catalog group. Then once there, we can paste the group name and copy it. Then it will get updated into the role menu. Like in last class, we have seen the same process. So once we imported it, then we just need to go to the authorizations and generate the profiles. So what are the Fiori apps related authorization object?
whatever apps types we have added, whatever services we have added in role menu, those services will comes under which authorization object? S underscore service. Okay. S underscore service. What are the transaction code related authorization object? S underscore T code. S underscore T code. S underscore T code. S underscore T code. మీరు చేసే బాగా మొత్తాన్ని ఇంకా మధ్యాహ్నం పడుకోవాలి. Okay. So this is Essence Code T code. Okay. Sorry, Essence Code service is a Fiori apps related whatever authorization object, whatever business catalogs are worded. So if you want to add data service into the role, then what is the process? Again, same PFCG role menu. There we have to select authorization default. Okay. Once we select authorization default, then we have to select paid AR service. Okay, paid AR service. There we have to select IWSV service as a gateway. Then we can put the 2 stars in between. There we can maintain the worded service name. Then click on search. The worded service name will be appear. There we can. There we can add the worded service and copy it. Once we copied it, then it will service will get added like this: R3RC, IWSV, and the service name. Okay. Once it is added, then we can go to the authorizations tab and generate the profile. So like this, we used to provision the Fiori user access. Okay. Updating role. So now, if you find any issues while doing any activity, so what will be the process and what type of issues we used to get as part of the day-to-day life, that we need to discuss. Okay, troubleshooting. Okay, troubleshooting. Before troubleshooting, I just want to tell you one more transaction code here: //UAT/FLP. So I told you, right, we will access Fiori through Fiori Launchpad. Okay, Fiori Launchpad is the front-end tool for Fiori. Okay. So to access that, in some projects, what they used to do is they provide the URLs. Okay, to access, we can paste the URL through in web browser and we can execute. But in some product, you want to do all these things because while copying it, they may miss some characteristics in URL. Okay, so to avoid that, what SAP did is they have provided transaction code directly. They can access through backend system. They can execute this //UAT/FLP, and then it will route it to Launchpad Design Studio. So here మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు. సో అలాంటప్పుడు మరి Fiori లాంచ్ప్యాడ్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో మీకు మరో డౌట్ రావచ్చు. సో ఎనీవే మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టంలోకి లాగిన్ అవ్వాలంటున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు Fiori యూజ్ చేయండి డౌట్ రావచ్చు. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎలానా మరి యూజర్ మొబైల్ యాప్లో లాగిన్ అవుతుంటే, సో అదేంటంటే ఇది మనకి మ్యాక్సిమం మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇది. ఓకే, అండ్ ఎవరైనా బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళకి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కొంతమందికి ల్యాప్టాప్ మ్యాండేటరీ, అంటే మేనేజర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్ మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే వాళ్ళు అదర్ వర్క్స్ కూడా చేస్తారు. సో ఆ కేసులో బట్ ఆల్టర్నేటివ్గా దే విల్ గెట్ ఏ ఆప్షన్ టు యాక్సెస్ ద యాప్స్ త్రూ దేర్ మొబైల్స్ యాజ్ వెల్. మొబైల్ అంటే జస్ట్ యాప్, జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందో మనకు ఒక యాప్ ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేసి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయిపోవడం. ఇది బోత్ ఎలా యూజ్ చేస్తుంది. లేదు మాకు కొంతమందికి మ్యాండేటరీ కదా, ఇప్పుడు ఐటీ గై వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దెన్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ //FLP/UAT/UAT/FLP transaction we have to execute. Okay, because
we are working with many transaction codes. Okay, we need laptop. So each transaction code just to access Fiori Launchpad, we'll use this one. What is that? //UI2/FLP. So everyone entry with how we are accessing Fiori Launchpad. What is there any transaction? If you say URL, then they will ask you, is there any transaction code to access this? Then you can say yes, we have a transaction code called //UI2/FLP. But end user point of view, we are not providing it since they have using their apps on mobiles, like that you can say. Okay, so you are in that. So here, two more transaction codes are there. What are those? //IWFND main_service and //IWFND error_log. These two we have to. These two are part of troubleshooting. These two and trace SU53, SUIM. These are the troubleshooting. We know, right, what is ST trace and ST01 trace, SUIM and SU53. Now we have to discuss from Fiori point of view these two. Okay, this is also mainly related to developer transaction code, but we just need to make some checks by using this transaction code. Okay, so what are those? We'll discuss now. Okay, before discussing these, we need to know what type of issues we'll get as part of our day-to-day work life. Okay, so these are the issues. So these are the Fiori access issues which we are facing as part of day-to-day work life. What are those? So as soon as user logged into the system, so first it could not load the tile. ఇక్కడ ఏంటి మనకి కొన్ని టైల్స్ లోడ్ అయ్యాయి మెటీరియల్ మూమెంట్ అని మానిటర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ప్లానింగ్ బట్ హియర్ వి గాట్ ఎ టైల్ కుడ్ నాట్ బి లోడెడ్ దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ అప్డేట్ హియర్ ద టైల్ కుడ్ నాట్ బి లోడెడ్ సో మీకు ఇలా లాంచ్ ప్యాడ్ మీద ఎవరైనా ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో వెదర్ ద రెస్పెక్టివ్ సర్వీసెస్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ ఆర్ నాట్ in backend system, complete backend. Okay. If it is like embedded system, then we can search in backend. If it is like standalone, then we have to execute this transaction code in gateway system and see whether the services are activated or not. So how can we check that? By using this transaction code //IWFND/main_service. Let's execute that. Okay, so first we have to log into the gateway system and then check whether the respective OData services are the app-related services are activated or not. So where can we find this app-related OData services information? Fiori app library. Okay. So as soon as the user reported this issue, along with this screenshot, they will provide the app name also. Well, for me, this general entries app is not working, or display general entries or manage general entries app is not working, like that they will report. So as soon as they reported that issue, then we have to execute. We have to go to
the respective Fiori app, we have to go to app library and search with that app. Okay. So once we search with that app, then can select, as you know, right, process. Need to go to the product version, like for example, for ours is S4 HANA 2020 as of now. Okay. So 2020 we have to select, then configurations. Under configuration settings, we can find the app related OData services and all, like this. Once we select the product version, I have to go to configuration, expand the configuration, then find the OData service information. See, this is the OData service. Now we have to go to system. Which system? Fiori gateway system. If it is standalone system, then gateway. If it is embedded means both ECC and S4 and Fiori functionality will be available in same system. Okay. If it is embedded, then we have to execute the backend system. Which transaction code we have to execute to find whether the service is not activated or not, by using //iwfnd/main_services. By using these transaction code, we can find the app related OData service information. Okay, information means whether the service is activated or not. Okay, if the service is activated, then we have to check the respective role, whether the user is having the OData, whether the role is updated with that OData service or not. Okay, this is the common issues. Sorry, this is the common checks we have to make when we see this kind of error. Tile could not be loaded. Okay, so మన ఏం చేయాలి ఫస్ట్, as soon as we receive this error, we have to find the tile related information. సో ఇది మరో కేసు ఉంది ఇక్కడ. మనకి యూజర్ని రిక్వెస్ట్ చేశారు, టైల్ ఏంటి మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్న ఫ్యూరీ యాప్ టైల్ నేమ్ ఏంటని. సో దెన్ యూజర్ హ్యావింగ్ ప్రొవైడెడ్, యూజర్ సెడ్ I don't know. Okay, then what you can do, you can again either, if it is standalone system, you can log into the Fiori system, okay, gateway system. You can log into the gateway system and you can execute //iwfnd/error_logs, this transaction code. Then check the log on that particular username. Okay, then you will get the missing OData service name. Okay, how many ways you can find? If you know the app name, then you can go to app library and find the OData service. If user doesn't provide the app name, then you can log into the Fiori system and execute //iwfnd/error_log transaction code to find the required OData services. Okay, once we find the OData service by using this role, then we can check that the service is activated or not. What is the transaction code to check whether the service is activated or not? Service. There, if the service is activated, the app status is in green. If not, it will be in yellow color. If it is yellow color, then what we need to do? We have to ask Fiori team, boss, the so-and-so service is not activated. Can you please activate it and progress the same to quality and production? If the app is not activated, then we have to ask Fiori team. If the app is activated, then we have to update the respective role with the missing OData service. So how can we add that missing OData service into role? Library. How can we add OData service into role? By selecting the authorization default. Okay. In the TDDIR. TRDIR. TDDIR. Then we need to copy that OData service. Okay. అదే సర్వర్ డిఫరెంట్ వాళ్ళు అయితే సర్వర్ నెట్వర్క్ సర్వర్ నుంచి ఇలానే ఉంది.
యాక్టివేట్ అయిందో చూస్తాం బ్యాక్ అండ్ లీడ్ రిజిస్టర్ Hmm. రోల్ మీద పెట్టి ఆడిట్ సర్వీస్ యాడ్ చేస్తాం. ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రిలేటెడ్ జస్ట్ అక్కడ వైల్ యాడింగ్ ఓడేటా సర్వీస్ యాడ్ చేస్తే డేటా సర్వీస్ యాడ్ ఈసీసీలో కూడా ఒకసారి చెప్పు ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఇలా టైల్ కుడ్ నాట్ బి లోడెడ్ అని వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది ఇష్యూ. ఓకే, ఏం చేస్తారు? టైల్ కుడ్ నాట్ బి లోడెడ్ అని ఎర్రర్ చూసాను. యాక్టివేట్ సర్వీస్ యాక్టివేట్లో హలో. చూడండి. ఒకవేళ ఇది ఎంబెడెడ్ అయితే హలో. లేకపోతే గేట్వే సిస్టమ్లో చూడండి. అది చూడడానికి So as soon as we receive these kind of issue in real time, so what will be the first step which you are going to do? సర్వీస్ యాక్టివేట్ అయిందో లేదో చూడండి. ఏం చేస్తాం ఫస్ట్? ఈ రిసీవ్ చేసి ఇలా ఇష్యూ వచ్చాయంటే ట్రాన్సాక్షన్ ట్రయల్ సర్వీస్ యాక్టివేటెడ్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయాలి సార్. వేర్ కెన్ వి చెక్? పోయినా మనకి యాప్ నేమ్ ఇపోయినా యాప్ నేమ్, సో యాప్ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి ఓ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ చెక్ చేస్తాం సార్. ఓకే, ఒకవేళ తెలియకపోతే //fnd/errors_log లో error_log. ఓకే, లాగ్ లో చెక్ చేసి గ్రీన్ ఎల్లో ఉన్నదంటే దాన్ని యాక్టివేట్ చేయమని, గ్రీన్ అంటే ఓ డేటా సర్వీసెస్ యాక్టివేటెడ్ సార్, లేదంటే అది ఫస్ట్ ఇక్కడ error_log లో మనం ఓడెడ్ సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాక దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు //iwfnd/main_services transaction code. There we have to check whether the service is activated or not. ఓకే Akkada activate, if the service is activated then the service status will be in green. Okay, then what we need to do, we have to check in respective role. Okay, we have to add that into the respective role. If the whatever service status is in yellow or red, then we have to ask respective Fury developer to get it activate. Okay, adi manki issue clear ayinda ippudu andariki. First issue మిస్సింగ్ ఓ డేటా సర్వీసెస్ ఎలా యాడ్ Yes, sir. చెప్పారా? then second issue, so second, continually loading the three dots after the tile. Okay, so this continuously loading the tile. Okay, what will happen is as soon as user clicked on the tile, okay, it will open, but it is loading continuously. Loading option will come. Okay, for example, if the internet is not there, then we'll get the load option, right? Internet is slow or something, buffering. So at the same way here also we'll get that kind of option. Let me check with the but see, as it will show like this. Okay, continuous putting the tile. Okay, maximum we'll get cannot load the tile option. Yeah. See, can you see this, guys? Yes, sir. So
So we'll get this kind of error, continuously loading the 3 dots. Okay, so here also same thing. The troubleshooting purpose is same. We have to check whether the which services is calling, okay, by using //iwfnd/error_log transaction code. If the service be found, then we have to check whether the respective service is activated or not. Okay, if the service is activated, then we have to add it to the role. So here now, here in this error, we may get one more situation. Okay, the service is loaded. Okay, sorry, the service is activated and the respective service is available in backend role. So then what could be the reason? Then we have to go to ST01 or ST trace, because user is having access to the respective data service and the service is activated. Now still we are getting issue. That means it could be the issue at object level, object or field value level. Then to find that object and field value level errors, we have to use either ST53 or ST01 or ST trace. Okay, there we can enable the trace to find the restrictions at what object level it is getting restricted and all. Okay, guys, మీకు అర్థమైందా? మనకి ఫస్ట్ సినారియో ఓన్లీ టైల్ కుడ్ నాట్ బి లోడ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? ఓన్లీ యాప్ ఓడెడ్ సర్వీస్ లెవెల్లో వస్తుంది ఇష్యూ. సో ఓడెడ్ లెవెల్లో ఇష్యూ వచ్చింది కావున మనం ఏం చేసాం, ఎర్రర్ లాగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎర్రర్ లాగ్స్ //iwfnd/error_logs అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ యూజ్ చేసి we found the OData service. Then once we found the OData service, then we have checked the service is activated or not by using which transaction code //iwfnd/main_services. Okay. For user or not. Okay. But in role menu. But if the service is not active, then we are asking for your team. Okay, the order service is activated, then we have to check whether the service is available in role or not, role menu. If the service is available in role menu, then what we need to do, we have to go with ST01 or ST trace. There we can find the missing authorization at object level. Okay, once it is there, then we can again same process. We need to check whether there is any role with the same authorizations or not by using SUIM. Okay, if there is any role, then we can suggest user to submit the access request for that role. If there is no role, then we have to update the existing role. So how can we update the existing role? By creating CR. We need to create a change request and what we need to do? We need to create a change request and get the role owner approval. Once it is role owner approved, then we can update the role with missing authorizations. And once we update the missing authorizations, we can ask any of your colleagues. We can progress it to D3 one time by using SC1 transaction code. Once it is moved to D3 one time, then we can ask any of your colleagues to do the unit test. Once unit test is completed, then we can progress it to quality system. Quality system for UAT. Who will do UAT? Who UAT? Business point of view. Okay. Business to UAT. Once we got the UAT sign off, then we will send all the approved information to CHOM team. What is CHOM? Change and release management. Yeah, change and release management team. So we need to send it to the all information. All information means who requested this change, who tested this change, and who approved this change. Okay, this information. Then once they provided that, once we send it to CHOM team, then we have to attend to the CAB meeting, which will be conducted by CHOM team every week. Okay, so once we attend to the CAB meeting, in that CAB meeting we have to explain the like the same information. We got this request from so and so user, and this was tested and properly, and we are good to go with production, like that. So they will ask you what type of changes these are, like role change or how many roles you have updated, like this. So you need to answer for those. Okay, like we have updated 3 roles. It is not a critical one. Like if you update, like why we need to provide this information is, ఎందుకు మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇది టైం తీసుకుంటుంది. ఒక 100 రోల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ఇంపోర్ట్ అవ్వడానికి టైం తీసుకుంటుంది. సో ఆ సీక్వెన్స్ అనేది లేట్ అయిందంటే వాళ్ళు ఇంత టైం పీరియడ్లో కంప్లీట్ చేసుకుంటాం అనుకుంటారు.
సో అది లేట్ అవుతుంది కదా మనకి. యాక్చువల్గా ఒక 50 రోల్స్ వరకు విత్ ఇన్ 1 or 2 minutes 1 minute ఇన్పుట్ అయిపోద్ది. కానీ ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందేమో అని చెక్ చేస్తారు కదా. సో టు అవాయిడ్ దట్ మనం బిఫోర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మనం ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నమాట. ఒక సమ్ కేసెస్లో ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ టైంలో మనం ఒక 100 రోల్స్ 150 రోల్స్ అలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ టైంలో మనం వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ టు చామ్ టీమ్. సో దెన్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్. ఓకే, అలా చామ్ మీటింగ్ అటెండ్ అవి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేసి దెన్ దే విల్ ప్రోగ్రెస్ ఇట్ టు క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. Then first, once we got the confirmation from CHOM team, we have to compare the role between quality and production system. Whatever we have made the changes, those are available or not, like that. So how can we compare the role? Compare between the systems. Okay. SUIM comparison. Under comparison, we have to select the both RFC's names. System-wide comparison. There we have to select. There we have to select the RFCs and provide the role name and execute. Okay. If everything is in green, then we can confirm to user. Okay. This is how we used to do role change if there is any missing. Yeah. So RFC connection basis stream వాళ్ళు ఇస్తారా, మనమే కనెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయాలా సార్? వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఉంచేస్తారు ఇంప్లిమెంటేషన్ టైంలోనే బేసిస్ స్ట్రీమ్. బేసిస్ స్ట్రీమ్ మనం ఏంటంటే అక్కడ సిస్టమ్ వైడ్ అక్రాస్ ద సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడే సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ యూజ్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఇంప్లిమెంటేషన్ టైంలోనే మనకి ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి వదిలేస్తారు. ఓకే సార్. సో అది ఫస్ట్ ఈ కంటిన్యూస్లీ లోడింగ్ ఎర్రర్. ఇఫ్ యూ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్, దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ స్టెప్. ఓకే, so first we need to check whether the service is activated or not. If activated, then we need to check whether the user is having that access or not. If user is having, then we have to go with ST0 or ST auth. Once we find the issue, then we have to find like whether the respective, if there is any role or not. If there is any role, then we can. If not, we need to go with role change. This is a complete cycle. Guys, is this clear or not about these two issues? Yes. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Then the second step is you are not authorized to execute the this transaction code or action. If you receive these, this is clear option which we used to get in ECC or S4 system. This is completely related to transaction code, or if you execute any transactional app, transaction based apps. Then if you don't have access to the respective transaction code in backend, then you will get this error. Okay. Or while doing some activity, if you get this error like you are not authorized to execute this action, then you can simply execute the ST auth trace or SU53, where we need to execute it in backend system. Okay. So for these two, we need to check whether if it is embedded system or standalone. That information ఇది ఎంబెడెడ్ స్టాండర్డ్ అని మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ టైంలో తెలిసిపోద్ది. ఓకే, ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ప్యూరీ మేము ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, లేకపోతే స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఓకే, సో ఈ 2 కేసెస్లో మనం చెక్ చేయాలి. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అయితే అక్కడ సర్వీసెస్ యాక్టివేట్ అయ్యారో చూసుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చేస్తాం. లేకపోతే ఇవి టైర్ కుడ్ నాట్ బి లోడెడ్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ లోడింగ్ ఎర్రర్, వీ కెన్ సీ ఫస్ట్, దెన్ వీ కెన్ go to backend system. But here if you see these kind of error, you are not authorized to execute the try code or you are not authorized to execute the action, then you can blindly go to the backend system and activate the ST0 or ST auth trace, and the same as like ECC or S4 what type of process we are following, this is the same thing. Okay, then metadata is not load. Metadata, this means these issues we used to get for BW queries related apps. Okay, this is something related to BW query. Okay, or OData service related metadata information like this. Okay, so for if anyone reported these kind of issue, you can directly ask them to reach out Fiori developer. Okay, because whenever user get any issue, they used to submit an incident to us. But in this case, as soon as we see the issue, okay,
you are on house. We can blindly accept that. But if the user reported these kind of issue, then we have to reach out to the respective Fury developer. Boss, user. Custom apps ఓల్డ్ సర్వీస్ బేస్డ్ కస్టమ్ యాప్స్ ఈ మాక్సిమం ఎలక్ట్రికల్ యాప్స్ అనే కాదు ఈ 2 ఎర్రర్స్ ఈ 2 ఎర్రర్స్ మనకి కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలి. మెటా డేటా ఈజ్ నాట్ లోడెడ్ అండ్ డేటా ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటా సోర్స్ టు క్వరీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ BW. Okay, so if you receive any errors related to metadata not loaded error, then we can directly ask the Fury team to take care of it. Okay, guys. Data from data from data source to query. Data from data source to query. So మీకు metadata వచ్చినప్పుడు ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి? Fury developer కి అప్రోచ్ అవ్వాలి. Next, data, if you find these kind of errors, data is not getting from data source to query, then it's a BW issue. BW query based apps, we used to get these kind of errors. Okay, so as soon as you receive this kind of error, then we can directly approach. You can suggest them to reach out to the respective BW team, BW developer. Okay, then error. So error also you will get like this only. Tile could not be loaded in this place. You will get error option. Okay. So for these kind of error, then what we need to do is we have to make the same checks. First, we need to find the app-related OData service is activated or not. If the service is activated, then we have to find the. We have to check whether the role is updated with that OData services or not. If the role is updated with that OData service, then we have to check back and trace. Okay. If everything is good, then this issue will get resolved. ఓకే, మీకు కామన్ ఫ్యూరీ ఇష్యూ ఏదొచ్చినా మనకి ఇవే వస్తాయి మ్యాక్సిమం. దీంతో పాటు మరో ఇష్యూ వస్తుంది ఇక్కడ, unable to load the groups. Failure, unable to load the groups. Okay, 7th is unable to load the group. If you receive these okay, before that error information, are you clear or not? Same process, 1, 2 and 3, 6 is the same. This is related to security. Okay, if you receive this kind of error, then we have to take the action. What is our action? Our action is same. First, OData service is activated or not. If activated, then user is having that OData service in respective role or not. If user is having the respective role, then we have to activate back and trace. This is same. So then here, so then what is the failure? Unable to load the groups. That means if you receive these kind of error, then first we need to check whether the user is having access to respective groups access or not, catalog groups. Okay, so how can we assign that groups to users, roles? If it is like
embedded system, you can add it into the backend system. If it is like standalone, that means if we are having a group gateway system. Okay, so then we have to check whether the user is having access to these groups in gateway system or not. Okay, so if user doesn't have the respective group, for example, user has 4 groups access. Okay, but 3 groups we already provided. So one group we have added, but the respective role is not generated. The user comparison is not done. In that case, what will happen while you accessing these tiles from Launchpad, he will get unable to load the groups. Okay, or else this is one case. అంటే ఏంటి మనకి 4 groups ఉంటే 4 groups related ఓడేటా సర్వీసెస్ మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో యాడ్ చేసాం, సారీ క్యాటలాగ్, బట్ 4 groups మనం యాడ్ చేయలేదు, ఓన్లీ 3 groups యాడ్ చేసాం. సో అప్పుడు ఇదే యూజర్ అనేవాడు ఆ టైల్స్ అనేది యాడ్ చేయలేని గ్రూప్ టైల్స్ అనేది చూడలేదు, లేకపోతే యూజర్ ఈజ్ నాట్ అనేబుల్ టు లోడ్ ద గ్రూప్స్ అనే వస్తుంది. సో ఆ కేసులో ఏం చేస్తాం, మనం రెస్పెక్టివ్ గ్రూప్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. ఎక్కడ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అయితే బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టంలో, స్టాండర్డ్ అయితే ఫ్యూరీ గేట్వే సిస్టంలో. ఇది గ్రూప్ లెవెల్ ఇష్యూ. మనమే గ్రూప్ అనేది మనం యాడ్ చేస్తాం. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ కొన్ని నార్మల్ ఇష్యూ అంటే ఎర్రర్ ఏమి ఉండదు మనకి, యూజర్ అనే వాడికి సెర్చ్ చేసుకుంటుంటే ఇవి క్లియర్ అయ్యాయా గైస్? హలో, ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దీస్ ఇష్యూస్? Okay, if you are clear, then one more issue is we'll discuss. Okay, generic issue. So user is able to search the apps, but those are not displayed on their launchpad. What could be the issue? User can able to search for apps. Okay, from launchpad he can able to search it from search option. But if we want to see the apps on their launchpad like this, then those are not displayed. The display. So if you are as a security consultant, what you will do? SC53 display. Super. Then we have to check if this app is activating OData service. They can able to access, but it is not visible on their launchpad like this. Guys, ఇప్పుడు మీకు ఫ్యూరీ అయిపోయింది, మీకు ఎలా ఇష్యూస్ వస్తాయి కూడా తెలుసు. సో నేను ఒక రిపోర్ట్ చేశాను ఇష్యూ. యూజర్ ఏమొచ్చి దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద గ్రూప్స్ ఆన్ దేర్ లాంచ్ప్యాడ్, బట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు సెర్చ్ ఫ్రమ్ సెర్చ్ ఆప్షన్. They can able to access is working fine. If from there manage general entries, if they check search with manage general entries, then app is coming and they can able to work with the tab. They are not getting any issue, but it is not visible in the launchpad. So target mapping issue. No, if it is target mapping, the app itself should not work, right? So if they search it, then it is working, but it is not visible. How can we control this launchpad access? Access means how can we control this visibility? SC53. So what is the use of Fiori group, catalog group? Hello? Hello guys. What is the use of catalog group? Collection of apps. In Launchpad, you display type. Group is a collection of Fiori tiles. By assigning this group access, user can able to. If we assign this group access to user, then user can able to display the tiles on their launchpad. That means if the tiles are not displaying here under these are the groups, okay, under the particular group, then that means that user doesn't have access to that group. We have to provide Access to that group access. yes. This group access only for display purpose. Only for display means group access will help user to display the tiles on their launchpad. Okay. I'm telling like they can able to search and work with the tile. That means he is having access to catalog
and OData services. Business catalog in respect to OData service he having. That's the reason he can able to work. But if group access in front end gateway system, or if it is embedded system in back end system. Okay. So all these access will be controlled by groups. But app access, whether target mapping and everything is related to business catalog. Okay. So అంటే మీకు ఇలా డిస్ప్లే అయిందని వర్క్ అవ్వాలని లేదు. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే వర్క్ అవ్వకపోయింది అనుకోండి, క్లియర్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అనేది వర్క్ అవ్వకపోతే ఏంటి, అప్పుడు మనం బిజినెస్ కేటలాగ్ ఓడెడ్ సర్వీస్ అని డిస్కస్ చేయాలి, టార్గెట్ మ్యాపింగ్స్ అని. జనరల్ కేసులో డిస్ప్లే అవ్వలేదు అంటే గ్రూప్ ఇష్యూ, గ్రూప్ కి యాక్సెస్ లేదు, లేదు డిస్ప్లే అవుతుంది టైల్ యాక్సెస్ లేదంటే అప్పుడు మనం బిజినెస్ కేటలాగ్ టార్గెట్ ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి. యా, business catalog will provide the access to the app, but to display the app on the launchpad, then they need group access. A difference అర్థమైందా guys మీకు ఇప్పుడు? Yes, sir. Okay, then this is all about Fiori. This is very small topic but important. కదా గ్రూప్ యాక్సెస్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తాం? గ్రూప్ యాక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏదైతే గ్రూప్ వాడికి కావాలనుకుంటున్నాడో ఆ గ్రూప్ రిలేటెడ్ రోల్ని మనం బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టంలో కానీ, ఇది ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అయితే బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టంలో అసెట్ చేస్తాం, లేదు స్టాండ్ అలోన్ అయితే గేట్వే సిస్టంలో యాడ్ చేస్తాం ఫిఆర్సిసి రోల్ మెనూ నుంచి. ఓకే లైక్ సి గ్రూప్ ప్రొవైడర్ యాడ్ చేసాం కదా, అలా యాడ్ చేస్తాం. మీకు మరో డౌట్ రావచ్చు, సో మనం గ్రూప్ ఒక రోల్, నెక్స్ట్ కేటలాగ్ ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి ఇండివిజువల్ రోల్స్ అసైన్ చేస్తామా, లేకపోతే ఏంటంటే ఒకే ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ ఫియరీ యాప్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా, అలాగే FIGL అకౌంటెంట్ అని చెప్పేసి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రోల్లోనే మనం కేటలాగ్స్, గ్రూప్స్, ఓడెట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తాం, ఆ ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ రోల్లోనే యాడ్ చేస్తాం, సపరేట్ ఏమి క్రియేట్ చేయవలసిన లేదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బిజినెస్ కేటలాగ్ యాడ్ చేశాను, గ్రూప్ యాడ్ చేశాను, కొన్ని ఓడెడ్ సర్వీసెస్ మిస్ అయితే అవి కూడా యాడ్ చేస్తాను, అలా చేస్తాను. ఓకే గైస్, బేసిక్స్ ఆఫ్ BSEQ 1 or 2 days టైం ఇస్తాను, మొత్తం రివైజ్ చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అది క్లియర్ చేసుకుంటే అప్పుడు GRC స్టార్ట్ చేద్దాం. మ్యాక్సిమం GRC మండే నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం, మండే కదా, మండే నుంచి. ఈ 3 daysలో BW సెక్యూరిటీ అయిపోద్ది, 29, 30, 31. ఫ్రైడే సాటర్డే అంటే సాటర్డే గ్యాప్ ఇచ్చిన మీ ఇష్టం, మండే నుంచి స్టార్ట్ చేయమంటే మండే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఫియర్ సెక్యూరిటీ కొద్దిగా రివైజ్ చేయండి, రేపు క్లాస్లో అయినా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? బై గైస్. Bye. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.